Unit Test 2nd, Subject English, Mark 20, Standard 5th, Section A, Language Study. Question 1, Do as directed. A. Write missing letter and make meaningful words. खाली दिलेल्या शब्दांमधील गहाळ अक्षरे लिहा आणि अर्थपूर्ण शब्द बनवा. फर्स्ट HAPPY हॅपी, सेकंड SUN सन, थर्ड SMALL स्मॉल, फोर्थ DEER डियर. B. Write the following words in alphabetical order. खालील शब्द इंग्रजी वर्णानुक्रमे लिहा. along, bubble, goat, wish. Second, all, big, have, leaves. C. Spell the number 1 to 10. 1 पासून 10 पर्यंतच्या इंग्रजी अंकाचे स्पेलिंग लिहा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D. Match the pairs. जोड्या जुळवा. बॉडी ऑर्गन्स, फंक्शन. शरीराचे अवयव व त्यांचे कार्य यांच्या जोड्या जुळवा. 1. Nose, to smell. 2. Eyes, to see. E. Write each word in their proper column. खालील प्रत्येक शब्द त्यांच्या योग्य रकान्यात लिहा. 1. एक, मेनी, अनेक. गर्ल, फादर, बेबी. फ्रेंड्स, चिल्ड्रन, geese. Use hot, fan, fair in the following sentence. खालील वाक्यात योग्य ठिकाणी hot, fan, fair वापरा. फर्स्ट, what was the oven? When did Alyonushka eat? Where have the geese flown? When will you like to eat? G. Correct following sentence. First, I happy am. Answer, I am happy. Second, it beautiful flower is a. Answer, it is a beautiful flower. Write your full name in capital letters. Read the following poem and do the activities. A. Complete the following lines. 1. Bringing their precious loads. Second, through day and darkness. B. Read and write whether the following sentences are true or false. 1. Train does not carry passengers. False. Second, train do not travel at night. False. C. Find the rhyming pairs from the stanzas. द्वितीय घटक चाचणीच्या इयत्ता 5वीच्या मराठी, हिंदी व इंग्रजी इत्यादी विषयाच्या प्रश्नपत्रिका संपूर्ण उत्तरासह पाहण्यासाठी शालेय अभ्यासक्रम या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.